Goedemiddag lieve kijkers. Ik ben vandaag op bezoek bij Anne. Anne heeft wat dingen voorbereid. We gaan een leuke challenge doen en zij gaat nu uitleggen wat de bedoeling is. In preparation of Jasper's arrival, I came up with a challenge. I prepared 4 trays, each with its own category: perspective, color, lens and items. The idea is that we take one piece of paper from each tray that determines what kind of photos we should take today. In the first 3 categories, I used the words twice. So Jasper and I can both take black and white, for example, or both have to take a macro shot. But to keep it interesting, we both have to shoot with different items. A challenge like this forces you to think creatively and perhaps step outside of your comfort zone. You can be very lucky with the combination you picked, which gives you immediate inspiration, but it can also be quite a challenge, and that's what makes it so much fun. Ja, we gaan er nu een woord uittrekken en aan de hand daarvan weten we wat we gaan doen vandaag. Hartstikke goed. Wie begint er? Ik begin wel. Dit is het bakje perspectief. Ground level, oké. Dus vanaf de grond moet ik gaan fotograferen. Dat zou voor mij problemen opleveren, want mijn knieën zijn niet al te best. Bakje color. Black and white, oké. Dus interessant, hè? Ja, ik moet zwart-wit gaan fotograferen. Oeps. Daar gaat het loodje. Lens, welke lens moet ik gebruiken? Wide angle, oké, groothoeklens. En items. Oh, ik moet met water fotograferen. Oei. Ja, dat is een Het uitdaging. wordt een lastige. Ja. Volgens mij is het allemaal heuvelgebied, hè? Ja. En nu is het mijn beurt om te... Ja, het is aan jou. Is er nog een bepaalde volgorde of uit het bakje? Maakt niet uit. Even kijken. Eerste. Top down. Hoe konden ze boven staan? Nee, van bovenaf. Oh, dat is Dus, mooi. Ik ja. heb een droom bij me. Oh, nou, Dus geen idee of je daar mag vliegen. dat weet ik ook niet. Het zou een perfecte foto worden, denk ik. Denk ik. Vast. Even kijken. Dan uit het bakje color. Ook black and white. Ah, Echt alles zwart-wit. ja. Oké, wordt een leuke uitdaging. Dus dat wordt leuk. Welke lens ga ik ervoor gebruiken? Welke lens die ik bij me heb? Macro en detail. Daar staat hij al. Ja. Het is mooi. Het is echt een close-up. Ja. Oké, mooi. Dan weet ik dat ook. En dan hebben we hier zo. Eens kijken. Miniatuurfiguren. Oh, Ja, voor als jullie het niet weten, Anne maakt heel erg leuke miniatuurfoto's ook. Echt superleuk om naar te kijken, ook duidelijke uitleg. voor een groot deel doe ik miniatuurfiguurtjes. En ja, die heeft Jasper dus nu getrokken. Dus hij mag met mijn poppetjes spelen. Ja. Dus wordt leuk. After we picked our words for the challenge, we gathered our equipment and set course to a nature reserve in the region of Salland, close to where I live in the Netherlands. Once there, we stood face to face with this little guy in the dry grass, a sand lizard. We had never seen one in the wild before. The lizard looked like a twig with moss, so if it hadn't moved, we would have just walked past it. After this special meeting, we continued on our way. I didn't pick the easiest words for the challenge. My first instinct was to pour out a puddle of water to make use of the reflection, but I soon realized that it was not going to work. The soil was very dry and it absorbed the water right away. In addition, the wind was blowing hard, causing the little remaining water to evaporate almost immediately. Since I was there anyway, I took other pictures to get the creative juices flowing
because this nature area has loads of beautiful and interesting textures. I thought to change my approach by shooting water drops on the plants, but because I had to use a wide-angle lens, the droplets seemed to disappear completely in the surrounding area. A wide-angle lens makes an area appear larger, where a telephoto lens compresses the image. When you photograph an object with a telephoto lens, the background appears closer to the subject. I couldn't focus very close with my wide-angle lens either. A little further on, I came across a bench. At least I was hoping to get a nice composition by using the leading lines of the wood. I decided to change tactics once again by using the word water, more for inspiration rather than having to photograph it directly. I came across a section that had been underwater, but it had dried up, revealing the characteristic cracks in the ground. Is it cheating by just photographing the lack of water? In the meantime, I was able to spy on Jasper for a while before we ended up our photography day. Fortunately, it's a challenge and not a competition. It's a beautiful area and we had a lovely day, but I'll leave it up to you whether I pass the challenge or not. I certainly hope to do this more often. Let me know if you guys are interested in more videos like this, and be sure to check out Jasper's photos on his channel too. Have a nice day, until next time.